Hello, good afternoon, everyone. Myself, Hiren Jani, and I am from Overseas Department under the roof of Employment Exchange, Ahmedabad. We are going to conduct a webinar on the United Kingdom and Ireland. સૌથી પહેલા હું તમને બેસિક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે વોટ ઇઝ ધ ઓવરસીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ અને અમારું કામ શું છે ઓવરસીઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એની તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. આ ડિપાર્ટમેન્ટ 2015ની અંદર મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરવાનું વન ઓફ ધ રીઝન એક જ હતું કે માર્કેટની અંદર ઘણા બધા એવા એજન્ટ છે, ઘણા બધા એવા કન્સલ્ટન્ટ છે કે જે લોકો ચીટિંગ કરી રહ્યા છે, ફ્રોડ કરી રહ્યા છે અને જે પણ કેન્ડિડેટ્સ હોય છે એ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોય છે. ઓકે, સો એ લોકોની સાથે એવું ના થાય એટલા માટે આ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર અમે તમને સેફ, લીગલ અને ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન આપીશું. તમને કોર્સ સિલેક્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરીશું, યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરીશું અને તમારા મનમાં જે પણ પ્રશ્ન હોય એ બધા જ પ્રશ્નોના અમે તમને અહીંયા જવાબ આપીશું કે તમે ફોરેન કન્ટ્રીમાં તમારું ફ્યુચર છે એને કેવી રીતે બ્રાઇટ બનાવી શકો. તો એના રિગાર્ડિંગ આ ડિપાર્ટમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અમે અહીંયા 3 પ્રકારની સર્વિસીસ આપીએ છીએ. ફર્સ્ટ સર્વિસીસ પાસપોર્ટની છે. તમને ખબર હશે કે માર્કેટની અંદર ઘણા બધા એવા એજન્ટ છે કે જે લોકો 3,000 થી 4,000 રૂપિયા પાસપોર્ટના ચાર્જ કરતા હોય છે. જે આપણે જે એકચ્યુઅલ પાસપોર્ટની ફીસ હોય છે 1,500 રૂપિયા એ જ પે કરવાની હોય છે. અમે તમને ફોર્મ ભરી આપીશું, તમને અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ આપીશું અને તમને પ્રોપર વેમાં ગાઈડ કરીશું કે તમે તમારો પાસપોર્ટ કેવી રીતે કઢાવી શકો છો. એ અમારી ફર્સ્ટ સર્વિસ થઈ. સેકન્ડ સર્વિસીસ અમે તમને IELTS ની ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ. મતલબ કે જે પણ એબ્રોડ જવા માટે જે પણ એક્ઝામ આપવી પડે એ રિગાર્ડિંગની અમે તમને ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ. લાઈક IELTS છે, GMAT છે, સેટ છે, GRE છે, ટોફેલ છે, આ બધાની અમે તમને બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ. અને થર્ડમાં વિઝા વિશેની ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ કે અત્યારે તમે કઈ કન્ટ્રીમાં મૂવ કરી શકો છો, કઈ કન્ટ્રીની અંદર તમે તમારું બેસ્ટ એજ્યુકેશન લઈ શકો છો, એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ. તો આપણી પાસે એવા ઘણા બધા એવા કન્સલ્ટન્ટ છે કે જે લોકો ગવર્મેન્ટ રજિસ્ટર્ડ છે અને એ લોકો આપણી સાથે અવારનવાર વેબિનાર્સ કરતા હોય છે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ ઉપર અને એ લોકો બહુ અમેઝિંગ ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય છે. ઓકે, અત્યારે આ કોરોના મહામારીના કારણે આપણે જે પણ વેબિનાર્સ છે અત્યારે ઓનલાઈન કરીએ છીએ. અધરવાઇઝ અમારા ઓફલાઈન પણ વેબિનાર્સ થતા હોય છે. અમે અલગ અલગ કોલેજીસમાં, અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝમાં અને અલગ અલગ સિટીઝની અંદર આવા વેબિનાર્સ કરતા હોઈએ છીએ અને જે પણ સ્ટુડન્ટ છે એને પ્રોપર વેમાં ગાઈડન્સ આપીએ છીએ, પ્રોપર વેમાં ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ જેથી કરી અને સ્ટુડન્ટ્સ પોતાનું ફ્યુચર બ્રાઇટ કરી શકે ઇન ફોરેન કન્ટ્રી. ઓકે, સો આજનો જે આ વેબિનાર છે અમે લોકો નથી કરવાના. બેઝિકલી અમે એક કન્સલ્ટન્ટ છે એમને આજે ઇન્વાઇટ કર્યા છે જેમનું કન્સલ્ટન્સીનું નામ છે કોર્સ ફાઇન્ડર, અ કરિયર કેનવાસિંગ એન્ડ બિયોન્ડ અને એમના તરફથી પ્રિયંકા મેમ છે એ આજે આ વેબિનાર્સ કરવાના છે. અને આ વેબિનાર્સનો જે ટોપિક છે કે વાય સ્ટડી ઇન યુનાઇટેડ કિંગડમ એન્ડ આયર્લેન્ડ, એના ઉપર આ વેબિનાર્સ થશે. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે કેન્ડિડેટ છે ઓછા છે પણ અત્યારે કોરોનાના કારણે ઘણા બધા લોકો એવું ઈચ્છતા હોય કે આપણે ઓનલાઈન નથી કારણ કે એ લોકોને શું હોય કે જે ડેટા હોય ને એ વપરાઈ જાય, બરોબર? એટલા માટે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એ અમુક લોકો સિરિયસલી લેતા હોય છે, અમુક લોકો નથી લેતા હોતા. પણ કંઈ વાંધો નહીં, અમારો આ ફર્સ્ટ ટ્રાય છે કોર્સ ફાઇન્ડર સાથે. આપણે ઇન ફ્યુચરમાં પણ આવા અવારનવાર વેબિનાર્સ કરીશું કોર્સ ફાઇન્ડર સાથે. આજે આપણે ટ્રાયલ બેઝ ઉપર એમને બોલાવ્યા છે અહીંયા. સો વેલકમ પ્રિયંકા મેમ ઇન અવર ઓવરસીઝ વેબિનાર. Thank you so much, Hirenbhai, for such a wonderful introduction. And I'm really very happy કે તમે લોકો ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં આ ઓવરસીઝનું ડિપાર્ટમેન્ટ આવ્યું છે અને really heads off કે આ બધું તમે લોકો પ્રોવાઈડ કરો છો સર્વિસીસ. આ બહુ જ નવું છે અમારા માટે કારણ કે અમે લોકો પોતે મુંબઈના છે અને આ ખબર નહોતી કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં આવું કાંઈ થાય છે અને really અમેઝિંગ કે આપણે બધા જ મળીને આ કિડ્સનું ફ્યુચર બનાવશું definitely. And I hope that everybody likes the webinar. I will speak in English અને ગુજરાતી બેઉ મિક્સ એટલે કદાચ કોઈને કાંઈ બી ન સમજણ પડે તો of course you can put your questions in the chat box અને હું આ લાસ્ટમાં લઈશ બધા questions. So just in case you have any questions, please. Yeah. I have another work. So my another counselor, Ms. Nihal Patel, will continue webinars. Okay. Sure, So I see you soon. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, Hirenbhai. Thank you. So, hello everyone. And as Hirenbhai has already introduced me, my name is Priyanka and I'm from Course Finder. I'm a career counselor and હું પોતે UK ભણેલી છું એટલે તમને જે બી ક્વેશ્ચન્સ હશે
I will be the best person to answer all your questions related to anything related to United Kingdom and Ireland. હવે આપણે આ બધા આજે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છે, જેમાં why study in UK, શું what pointers do you want to consider if you guys want to study to UK or Ireland, how to choose the correct university, different upcoming programs, admission process, એસએ અને એસઓપી કેવી રીતે લખવાના, શું યુનિવર્સિટીઝ યુનિવર્સિટીઝ કયા બાબતે તમને એડમિશન આપે, બધું જ આજે હું કવર કરવાની છું. So okay, so why do you consider to study abroad, especially in the countries like UK and Ireland? Okay, so when a student when a student think of studying abroad in Ireland or UK or any other destination, આ બે country અને plus USA, અત્યારે US આપણે કવર નથી કરી રહ્યા, પણ ઓફકોર્સ USA અને UK ને આયર્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, આ બધી જે countries છે એ બધાને ટીચિંગ એક્સિલન્સ છે, હિસ્ટ્રી ઓફ ટીચિંગ એક્સિલન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઓક્સફર્ડ, કેમ્બ્રિજનું નામ સાંભળ્યું હશે, આયર્લેન્ડમાં યુનિવર્સિટી ઓફ ડબલિનનું નામ સાંભળ્યું હશે, યુનિવર્સિટી ઓફ લિમરિકનું નામ સાંભળ્યું હશે. એ બધી જ યુનિવર્સિટી આર ધ ઓલ્ડેસ્ટ અને બહુ જ જૂની યુનિવર્સિટીઝ છે, જે ટીચિંગ એક્સિલન્સ પ્લસ રિસર્ચ, હાઈટેક ફેસિલિટીઝ બધું જ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સને. અને અહીંયા તમે કોઈ પણ ડિગ્રી કરો, કોઈ બી ડિગ્રી, whether you do master's degree, whether you do bachelor's degree, whether you do foundation after 12th standard, whether you do PhD degree, બધી જ ડિગ્રી highly globally recognized છે. સો તમે ફોર એક્ઝામ્પલ કદાચ યુકેની ડિગ્રી લઈને ઇન્ડિયા પાછા આવો, અથવા યુકેની ડિગ્રી લઈને તમે યુએસ જાઓ કે કેનેડા જાઓ કે આયર્લેન્ડ આવો. આયર્લેન્ડ ઇઝ અ નેબરિંગ કન્ટ્રી ઓફ યુકે, અને નોર્ધન આયર્લેન્ડ જે છે એ that comes under UK also. Okay, તો આ એક ટિપ છે જે ઘણા લોકોને ખબર હોય કે ના હોય. સો બેસિકલી નોર્ધન આયર્લેન્ડ, નોર્થ પાર્ટ ઓફ આયર્લેન્ડ comes under UK. Okay, so degree from UK, Ireland are with high education standards. For example, તમારે માર્કેટિંગ ભણવું હોય, લો ભણવું હોય, પબ્લિક હેલ્થ ભણવું હોય, વર્ષો સુધી એ લોકોએ આ બાબત ઉપર રિસર્ચ કરી હોય, કોઈ બી સબ્જેક્ટ ઉપર એ લોકો રિસર્ચ કરે. That is the reason they are called researched public universities. તમે કોઈ બી યુનિવર્સિટીઝ યુએસમાં જુઓ, યુકેમાં જુઓ કે આયર્લેન્ડમાં જુઓ, એ બધી યુનિવર્સિટીને એક નામ આપ્યું છે પબ્લિક રિસર્ચ યુનિવર્સિટી ઓર પ્રાઇવેટ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી, રાઈટ? સો these universities research a lot on a particular program, અને પછી એનું કરિક્યુલમ બને for the students to ideally go ahead and learn that particular skills and everything. Okay, આ બધી યુનિવર્સિટીઝમાં જે ડિગ્રીઝ હોય છે, યુ કેન ઇવન ડાયવર્સિફાય, બહુ ફ્લેક્સિબલ હોય છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ફ્લેક્સિબલ ઇઝ, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે માસ્ટર્સ માટે જવું છે અને તમે બેચલરમાં બેચલરમાં તમે BMS કર્યું, મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ, અથવા BBA કર્યું, અથવા BSc કર્યું, પછી તમારે મેનેજમેન્ટ કરવું છે, સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ, અથવા કોઈ બીજી સ્કિલ્સ અપડેટ કરવી છે, યુ કેન ડુ ઇટ ઇન UK. Okay, so they have a diversification degree UK offers. Also, Ireland is known as the lowest taxation country in the whole Europe. So Ireland is also known as the MNC. It's a MNC hub. MNC કહેવાય છે આયર્લેન્ડને. So તમારી જે opportunities છે એ બહુ જ વધારે છે આયર્લેન્ડમાં. Of course, UK is a neighboring country, so you can ideally go ahead and complete a degree from UK, and then you can seek a job in Ireland. I would just request everybody to mute themselves so that you can listen and even I can speak properly. Thank you so much. So this is the top 5 reasons that you can study in UK and Ireland. Life experience. ઘણા બધા લોકોથી તમે મળશો. ઘણી વાર એમ થાય કે મેમ મને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવે, મેમ અમારે તને જઈને મજા જ કરવી છે ખાલી, પણ તમે મજા કરો, નેટવર્કિંગ બનાવો, જોબ, તમારું જોબ યુકેમાં લાગે. અમુક ટાઈમે મને સ્ટુડન્ટ્સ કે મેમ મારું જોબ યુકેમાં લાગ્યું નહીં, પણ તમે શું કર્યું છે જોબને મેળવવા માટે, રાઈટ? સો યુ હેવ ટુ આઈડલી ગો અહેડ એન્ડ વર્ક વેરી હાર્ડ ટુવર્ડ્સ ગેટિંગ ધ જોબ. ઇન્ડિયામાં બી જોબ મુશ્કેલ જ છે, પણ તમને તો બી મળે છે, રાઈટ? સો તમે કોઈ બીજા કન્ટ્રીમાં જાઓ, સો યુ હેવ ટુ આઈડલી હેવ ધેટ નેટવર્કિંગ,
તમે કઈ યુનિવર્સિટીમાં જાઓ છો, કયો પ્રોગ્રામ કરો છો, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે વધીશું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર. હાઉ ટુ ચૂઝ ધ કરેક્ટ યુનિવર્સિટી દેન ધ કન્ટ્રી. અહીંયા કેટલાય લોકો હશે કે મને કહેશે કે મેમ મને યુકે જવું છે, પણ યુકેમાં કયા કોર્સ પોપ્યુલર છે, કઈ યુનિવર્સિટી પોપ્યુલર છે અપાર્ટ ફ્રોમ ઓક્સફર્ડ, કેમ્બ્રિજ, કેટલી યુનિવર્સિટીઝ છે, યુકેના કન્ટ્રી સ્ટેટ્સ કેટલા છે, એ કાંઈ જ ખબર નહીં હોય. બધા ખાલી એમ જ કહેશે મારે યુકે જવું છે, આયર્લેન્ડ જવું છે, રેન્કિંગ્સ. સો બેઝિકલી રેન્કિંગ્સ આર ધ મિથ્સ. પહેલા તમારે જોવું પડે કે રેન્કિંગ્સ કેવી રીતે, આ લોકો કયા પેરામીટર્સ ઉપર તમને રેન્કિંગ આપે છે. કેટલી બધી રેન્કિંગ વેબસાઇટ છે ટુ રિફર, કઈ રેન્કિંગ સાઇટ સાચી છે, હાઉ ડુ યુ કમ ટુ નો દેટ તમે ક્યારે કયા યુનિવર્સિટીમાં જશો. હવે આઈ એમ શ્યોર કે અહીંયા બધા જે છોકરાઓ છે એ કોઈ બી એક ફેરમાં તો ગયા જ હશે, યુનિવર્સિટી ફેરમાં, અથવા કોઈ બી એજન્ટ ફેર કરે જ્યાં યુનિવર્સિટી આવે એના પ્રોગ્રામો લઈને ને કે અમારા આ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રોગ્રામ ફેમસ છે. બધી યુનિવર્સિટીઝ આર ranked top 10 in UK, top 10 in 100 in the world, but what are the parameters? How do they ideally, go ahead and rank those universities? So how do you come to know કે કઈ યુનિવર્સિટી પરફેક્ટ છે તમારી માટે? So when you are choosing a particular program, it is very important that instead of choosing a country first, you should ideally choose a program and relate that program to that particular university. હરેક યુનિવર્સિટીનું એક ફોર્ટે હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા અમદાવાદમાં લો સોસાયટી છે, લો ગાર્ડનના ત્યાં, એની લો એકદમ ફેમસ છે. હવે કોઈ સ્ટુડન્ટને જીએલએસમાં એડમિશન મળે તો એ એલએનમાં ન જાય લો માટે, રાઈટ? સો એવો જ કોન્સેપ્ટ અહીંયા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આર્કિટેક્ચર કરો અથવા લો કરો અથવા મેનેજમેન્ટ, મેડિસિન, કોઈ બી કોર્સ કરો યુકે અબ્રોડમાં, your university should be famous for the particular course you're going for, which is very, very important. The most important point when you're actually going ahead for job prospects in UK or Ireland. For example, મેં GLS નો એક્ઝામ્પલ આપ્યો અમદાવાદની. હવે ત્યાં એવું જ છે કે તમને કદાચ લો કરવાનું હોય યુકેમાં અથવા આયર્લેન્ડમાં, there is something known as Bar Council of India. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયામાં તમારી યુનિવર્સિટીઝ બધી જ આખા વર્લ્ડની યુનિવર્સિટી રેકોગ્નાઇઝ છે. તમારે જોવું પડે કે તમારી યુનિવર્સિટી બાર કાઉન્સિલમાં રેકોગ્નાઇઝ છે તો હું આ યુનિવર્સિટીમાં લો કરવા જાઉં. કોઈ બી રેન્ડમ યુનિવર્સિટીમાં તમારે યુ શુડ નોટ ગો અહેડ એન્ડ pursue your degree, because that's going to anyway get the things out of you with regards to the job prospects. So you have to get these things. Queen Mary University London is the best school for law because their law department is the oldest. એનું subjects curriculum is amazing. અને 23 specializations that university offers in master's degree, which is only the university who offers 23 specializations in law masters in whole UK. So Queen Mary University માં તમે જાઓ, BCA approved છે, oldest law school છે in UK, અને 23 specialization which is highest in UK, right? So મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે કોઈ બી કોર્સ માટે જાઓ, your course should be famous for your particular university you're going for. એટલે જ્યારે તમે કોઈ બી કાઉન્સિલર પાસે જાઓ અથવા તમે કોઈ બી એજન્ટ પાસે જાઓ કે તમારે કોઈ યુનિવર્સિટી શોર્ટલિસ્ટ કરવાની હોય, પહેલા પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ શોર્ટલિસ્ટ કરો, એની પછી યુનિવર્સિટી શોર્ટલિસ્ટિંગ આવે, અને એના પછી તમારી કન્ટ્રી શોર્ટલિસ્ટિંગ આવે. કન્ટ્રી કોઈ દિવસ પહેલા શોર્ટલિસ્ટ નહીં કરવાની. હોટેલ મેનેજમેન્ટ માટે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇઝ નંબર 1. ત્યાંથી થયું છે. કોલંબિયા યુનિવર્સિટી ઇઝ નંબર 1 ફોર હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટ, કારણ કે ત્યાંથી હોસ્પિટાલિટીનો જન્મ થયો છે. તો ઓફકોર્સ તમારે એ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટીમાં જવું, ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી મોર ફ્રૂટફુલ એન્ડ મોર વેલ્યુ એન્ડ એડ મોર વેલ્યુ ટુ ધ ડિગ્રી, રાઈટ? આ બધા પેરામીટર્સ એટલે હું કહું છું કે તમારે રાઈટ યુનિવર્સિટી કેવી રીતે ને ક્યારે ચૂઝ કરવાની. હવે તમારે રેન્કિંગ જોવું હોય તો કેટલી બધી યુનિવર્સિટીની રેન્કિંગ વેબસાઇટ છે. QS વર્લ્ડ રેન્કિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ વન. એમાં તમારે શું કરવાનું, ત્યાં US વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં છે ને એક તમારે અહીંયા એક સર્ચ વિન્ડો આવે જેમાં તમે તમારા સબ્જેક્ટ નાખવાના, અને તમે સબ્જેક્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે એન્જિનિયરિંગ કરવું હોય તો એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ નાખીને પછી આખી 50 યુનિવર્સિટીઝ જે બેસ્ટ છે એન્જિનિયરિંગમાં એ તમને આપશે. પછી કદાચ એ યુનિવર્સિટી ઓસ્ટ્રેલિયાની પણ હોય, યુકેની પણ હોય ને યુએસની પણ હોય. તો
તો મારું ઈ છે કે તમે જે બી કોર્સ ચૂઝ કરો, તમારી યુનિવર્સિટી શુડ બી ફેમસ ફોર યોર પર્ટિક્યુલર કોર્સ એરિયા. Right, so this is what my current thing is. Also, તમારી job opportunities શું છે, તમારું strongest department of the university કયું છે. law માટે જાઓ છો, is law going to be the strongest department of that particular university? faculty કેવી છે, કેટલા લોકો અહીંયા છે જે faculty નું પ્રોફાઇલ જોવે છે, કોણ મને ત્યાં ભણાવવાનું છે, તમારા ટીચર કોણ છે ત્યાં, એ બધી માહિતી તમારા યુનિવર્સિટીના વેબસાઇટ ઉપર એ લોકો આપે જ છે. રાઈટ, પછી કરંટ સ્ટુડન્ટ્સ કોણ છે. અત્યારે ડિજિટલનો જમાનો છે, આપણે ઝૂમ કરીએ છીએ, બધું ડિજિટલી છે. રાઈટ, સો ફેસબુક, તમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ, તમારું સ્નેપચેટ, યુટ્યુબ, બધામાં કરંટ સ્ટુડન્ટ્સ અને આ પાસ સ્ટુડન્ટ્સ જે અલ્મનાય છે, જે આ યુનિવર્સિટીથી પાસ આઉટ થયેલા છે, એની એક એસોસિએશન પેલી લોકો બનાવે છે, એમાં જોડાઓ અને જો કે યુનિવર્સિટી તમે રિસર્ચ કરો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ મી or Nehal ma'am telling you or any of the other person telling you that this university is best, you should be confident કે હું law માટે જાઉં છું કે engineering માટે જાઉં છું, તો that university is best for me. Right, so you have to see the current students, એ લોકો ક્યાં છે અત્યારના, alumni છે, તો what are they right now into, job opportunities after you complete your program. So very important parameters whenever you're choosing a right university. એપ્લિકેશન રિક્વાયરમેન્ટ, મેમ હું IELTS નહીં આપું, મને IELTS નથી જોતી, કા ટોફિલ નથી જોતી, મારે છે ને પીટી નથી આપવી. કેમ નથી આપવી, શું કામ નથી આપવી? તમે એક બહારના પ્રદેશમાં જાઓ છો ભણવા, અહીંયા એન્જિનિયરિંગ માટે JEE આપો છો, મેડિસિન ભણવું હોય તો નીટ આપો છો, પણ મેમ UK જવું છે ને તો IELTS નથી આપવું. આ બધા પ્રશ્નો મને આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. પેરેન્ટ્સ બી કે ભાઈ કોઈ યુનિવર્સિટી હોય જે IELTS વેવ ઓફ કરતી હોય તો પ્લીઝ અમને લોકોને કહેજો. પણ ના, તમે સિમ્પલ એક IELTS અહીંયા નથી આપી શકતા, તો તમે ત્યાં જઈને ભણતર કેવી રીતે તમારું પૂરું કરી શકશો? અને IELTS થી ડરવાની જરૂર નથી. એ ફક્ત એક ઇંગ્લિશ એક્ઝામ છે જે ઈ લોકોને જાણ કરવા માટે કે અમે લોકો ઇન્ડિયન્સ પણ ઇંગ્લિશ બોલી શકે છે. Even we can speak, read, write and understand English. So that's the motto of IELTS. And India is not an English speaking country. That is the reason if student wishes to go to the US, New Zealand, Australia, UK, Ireland, they have to appear for IELTS. And IELTS is also going to be a good piece at your application. University જોશે કે તમે serious છો. IELTS નથી આપી શકતો તો અહીંયા અબ્રોડમાં આવીને ભણશે કેવી રીતે, પ્રોજેક્ટ્સ કેવી રીતે કરશે? રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, IELTS થી ભાગવું નહીં. એપ્લિકેશન્સ તમારા, એટલે એપ્લિકેશન ફોર્મ, ઓફકોર્સ એવરીબડી નોઝ અબાઉટ ધ એપ્લિકેશન ફોર્મ. તમે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરો, અમુક યુનિવર્સિટીની એપ્લિકેશન ફીસ હોય, રાઈટ, એ તમે $50, £50 થી લઈને £100 સુધી, અથવા €50 થી લઈને €100 સુધી. આયર્લેન્ડમાં યુરોઝ વપરાય છે, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં બ્રિટિશ પાઉન્ડ વપરાય છે, બરાબર છે. એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ, નાઉ વોટ ઇઝ એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ? એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, આ વેબિનાર પતે ને એટલે તમને હું સેમ્પલ બતાવી દઉં એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટનું કેવું લાગે. એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઇઝ બેઝિકલી એક પેજ ઉપર તમારી આખી પહેલી સેમેસ્ટર 1 થી લઈને સેમેસ્ટર 6 સુધીને બધા માર્ક્સ આવી જાય એક જ પેજ ઉપર, એને કહેવાય એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ. અને માર્કશીટ જુદી હોય, માર્કશીટ તમારે હરેક સેમેસ્ટરના અલગ અલગ માર્કશીટ્સ આવે. અને એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ યુનિવર્સિટીઝ, ઇવન ઇન યુનાઇટેડ કિંગડમ. યુએસમાં તો જોઈએ જ છે, પણ ઇવન ઇન આયર્લેન્ડ એન્ડ UK યુ રિક્વાયર એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ. એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ માટે તમે તમારા કોલેજમાં અપ્લાય કરો, કારણ કે એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ 20 થી 25 દિવસ લાગે આવતા, બરાબર છે. એટલે એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ તમારે અપ્લાય કરવી પડે તમારા કોલેજના પ્રોફેસર થ્રુ અથવા એડમિનિસ્ટ્રેશન થ્રુ. હવે આપણે સ્ટેન્ડર્ડ ટેસ્ટ સ્કોરમાં IELTS મેં તમને કીધું, ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ, જસ્ટ અ ઇંગ્લિશ ટેસ્ટ. They will understand that we can also speak, read, write and English. એમાં તમારે કોઈ બ્રિટિશ એક્સેન્ટ લેવાની જરૂર નથી. નોર્મલ એક્સેન્ટમાં કમ્યુનિકેશન ઇઝ બેઝ, અ લેંગ્વેજ ઇઝ જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમારે આમાં એક્સેન્ટ નથી મારવાની કે બ્રિટિશના ત્યાં જાઉં છું ને તો હું બ્રિટિશ એક્સેન્ટમાં બોલું. આપણે કાંઈ એવું કરવાની જરૂર નથી. ઇન્ડિયન એક્સેન્ટમાં બોલજો, કાંઈ વાંધો નહીં આવે, બરાબર છે.
કા TOEFL આપવાની. TOEFL is majorly used for US universities, but it's accepted in UK also. PT, Pearson Test of English, again accepted in UK and US both, and Ireland as well. અને તમારું ડ્યુલિંગો અત્યારે નવી આવી છે. મેજર યુકે યુનિવર્સિટીઝ અને આયર્લેન્ડ યુનિવર્સિટીઝ નથી લેતી, પણ મોસ્ટ ઓફ ધેમ લે છે. લાઈક યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડન, મોટી મોટી યુનિવર્સિટીઝ છે, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ લંડન, એ બધી ડ્યુલિંગો એક્સેપ્ટ કરે છે. રાઈટ. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેમ હું છે ને મારે લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન પ્રિન્સિપલ કે હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી લઈ આવું, ના ચાલે. તમે જો ફાઇનાન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર MSc ફાઇનાન્સ પ્રોગ્રામ, you need to take a letter of recommendation from your math teacher. Math teacher, કારણ કે પ્રિન્સિપલ ને હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ એ લોકોને બી ખબર છે કે ઇન્ડિયામાં નથી ભણાવતા. રાઈટ. જે ટીચર તમને ભણાવે એના લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન આપણે લેવા. ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ અપગ્રેડ યોર પ્રોફાઇલ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન ટુ બી ટેકન ફ્રોમ યોર પ્રોફેસર્સ who have taught you that particular subject. એસે અને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, આને હું કેવી રીતે લખવાનું એ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં તમને જણાવીશ. પણ એસે અને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, એસે ઇઝ મેઇનલી યુઝડ ફોર સ્કોલરશિપ એપ્લિકેશન્સ, અને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ ઇઝ વાય યુ વોન્ટ ટુ પરસ્યુ ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ. શું રીઝન છે તમારે એસે લખવાનો, કે શેના માટે, શું પર્પસ છે કે તમે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ આ યુનિવર્સિટીમાં અપ્લાય કરેલો છે. Copy of passport, of course, if you're going for abroad studies, you need a passport. Aadhaar card no chale આમાં, તો copy of passport જોઈએ આપણને. Portfolio, audition. Portfolio is required for programs like architecture, fashion designing, and audition is required for programs like music production, filmmaking. એવી બધી કોર્સીસ માટે તમારે ઓડિશન રિક્વાયર્ડ છે સારી યુનિવર્સિટીઝમાં. રેઝ્યુમ અથવા CV. હવે જરૂરી નથી કે તમે વર્ક એક્સપિરિયન્સ ના હોય તો રેઝ્યુમ ને CV ના બને, એવું ના હોય. there are two types of resume. One, જ્યારે તમે જોબ માટે અપ્લાય કરો. સેકન્ડ, when you are applying for an academic program. Master students are going for a professional program, you need to have your CV. very important. થોડું પ્રોફેશનલિઝમ લાગે કે તમે રેઝ્યુમ ને CV અપલોડ કરેલું છે. સો જરૂરી નથી તમારી પાસે વર્ક એક્સપિરિયન્સ ના હોય, એબ્સોલ્યુટલી ઓકે, ધેટ્સ ફાઇન. પણ રેઝ્યુમ તમારે અપલોડ કરવાનો, because that's going to be a snapshot of a small profile of yours. So that's very important. Financial statements, some universities might ask financial statements કે ભાઈ તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે, લોન લીધી છે, શું છે, સ્કોલરશિપ એપ્લિકેશન છે. તો અમુક યુનિવર્સિટી તમને વિઝા લેટર આપવા પહેલા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ માંગે in order to avoid the visa rejections. Interview, UK એમ્બેસી ઇન્ટરવ્યુ લે, આયર્લેન્ડ એમ્બેસી ઇન્ટરવ્યુ લે છે ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સના. હવે કોવિડના અત્યારે ઓફકોર્સ એ નથી, ઓફકોર્સ they do not take the interview right now, but અમુક પાર્ટિસિપન્ટ, અમુક એપ્લિકેશન્સના ઇન્ટરવ્યુ જાય છે એમ્બેસીઝમાં. ઓલ્સો some universities like London Business School, University of Dublin, or else Trinity College, University of Limerick, Ireland, એ બધી યુનિવર્સિટીઝ અમુક પ્રોગ્રામ માટે ઇન્ટરવ્યુ લે છે. ઓકે, તો તમારું એપ્લિકેશન થાય એના પછી તમારે કમ્પલસરી ઇન્ટરવ્યુમાં બેસવાનું અને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઇન્ટરવ્યુ હશે. તો આ છે તમારી એપ્લિકેશન રિક્વાયરમેન્ટ, જેમાં એપ્લિકેશન ફોર્મ, એપ્લિકેશન ફી, academic transcript, standardized test score, IELTS બધાય આપો, જરૂર નથી ડરવાની. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન, એસે, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, કોપી ઓફ પાસપોર્ટ જરૂરી છે. ઓફ ઇન કેસ તમે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન, આર્કિટેક્ચર અથવા ફેશન ડિઝાઇન કોર્સ માટે જતા હો તો પોર્ટફોલિયો જરૂરી છે. અથવા તમે ફિલ્મ મેકિંગ, ફિલ્મ પ્રોડક્શન ઓર મ્યુઝિક માટે જતા હો તો ઓડિશન ક્લિપ જરૂરી છે. રેઝ્યુમ બધાને જરૂરી છે. financial statements અમુક યુનિવર્સિટી માંગે અને ઇન્ટરવ્યુ અમુક યુનિવર્સિટી લે. Right? So let's go forward. Essay and statement of purpose. So this is a backbone of your application. Okay? Now when I say backbone of your application, I'm pretty serious that it's a backbone of your application. આપણે ઇન્ડિયામાં જ્યારે અપ્લાય કરીએ, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 12th ગ્રેડમાં 80% આવ્યા હોય, 80% તમે 12th ગ્રેડમાં આવ્યા હોય અને LN માં જવું હોય, બરાબર છે,
તો તમે ડાયરેક્ટલી અપ્લાય કરી નાખો ને લિસ્ટ નીકળે એ 80% એલએનમાં મળી જશે, બરાબર છે. પણ જ્યારે તમે અબ્રોડ એડમિશન્સ નાખતા હો ને ત્યારે તમારો એકેડેમિક થોડા કાચા હોય ને તો ચાલે, કારણ કે તમારું જે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, આ જે મેં તમને બધા એપ્લિકેશન કીધા ને, આ બધું એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, આ બધું એ લોકો જોવે, ખાલી એ લોકો એકેડેમિક જ ન જોવે. So that is called as a holistic review of a profile. What is a holistic review of a profile? If I am a university, I will see that the student has written good statement of purpose, સારું statement of purpose લખ્યું છે, academic સારા છે, leadership skills છે, શું extra curricular activities કરી છે, સ્પોર્ટ્સ રમ્યો છે કે નહીં, ઇન્ટર્નશિપ કરી છે કે નહીં, વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં, આ 6 થી 7 પેરામીટર્સ ને પોઈન્ટર્સ હોય જેમાં યુનિવર્સિટી ડિસિઝન લે કે તમને ઓફર આપવી કે ન આપવી. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, હાઉ ટુ રાઇટ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ, ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ અને મને સ્ટુડન્ટ્સ આવીને કહે છે મેમ તમે જ લખી નાખો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, તો તમે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ લખશો નહીં તો મને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તમે એલિજિબલ છો કે નહીં. Statement of purpose is basically the link of your past activities, of your current activities and your future activities. Okay, so તમે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ સ્ટાર્ટ કર્યું કે ભાઈ મેં આ પ્રોગ્રામ માસ્ટર્સ ઓફ ફિનાન્સ ચૂઝ કર્યું છે ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટી, બરાબર છે, અને હવે તમે મને કહો કે મારે હાઉ ડુ આઈ, સો બેઝિકલી why have I chosen Masters of Finance to study at this particular program? You have to sync that. What have you done in your bachelor's? Suppose for example bachelor's માં તમે financial markets કર્યું હોય તો તમે financial analysis લ્યો કે finance લ્યો masters માં. So you have to ideally write down what's your past activities, what have you done in your past, what are you currently doing, and why have you chosen this particular subject area to choose. વાય યુકે, કેમ યુકે અથવા આયર્લેન્ડ ચૂઝ કર્યું છે ભણવા માટે? ફાઇનાન્સ તો ઇન્ડિયામાં બી થાય છે, બેંગ્લોર યુનિવર્સિટી, IIM અમદાવાદમાં છે, IIM બેંગ્લોરમાં છે, પણ શું કામ તમે યુકે ચૂઝ કર્યું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લખવું. શું કામ આ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટી ચૂઝ કરી? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ચૂઝ કરી યુનિવર્સિટી ઓફ એક્ઝિટર, વિચ ઇઝ આઈડલી CFA. યુનિવર્સિટી ઓફ એક્ઝિટર ઇઝ ઓલ્સો, એ લોકો CFA બી કાઉન્ટ કરે છે, ઇન્ડિયાનું CFA, રાઈટ? So why have you chosen University of Exeter? Why have you chosen UK as a study destination? Why have you chosen this particular course? What are your long-term goals? શું કરશો આ કોર્સ પછી? તમારે પાછું ઇન્ડિયા આવવું હોય તો એમ કહેવાનું કે ભાઈ I have a family business here and I have to come back and run my own family business. So I need some skills to develop. So this particular program is going to give me that skills for me to develop, right? So you have to write the statement of purpose, a very strong statement of purpose. તમારો statement of purpose સારો નહીં હોય, એકેડેમિક સારા હશે, બધું સારું હશે, આના ઉપર રિજેક્શન આવી શકે યુનિવર્સિટી, બરાબર છે. હવે essay are mainly used in UK for writing, for mainly getting scholarships in UK and Ireland. Okay, so same focus, you focus on a particular topic. અત્યારે બધામાં એ લોકો પેન્ડેમિક અને કોવિડનું ટોપિક આપે છે, તો you focus on the topic, sync the topic, plan it, write it down, અને એક વખત રિવ્યુ કરી લેવાનું કે શું લખ્યું છે, બધું સિંક હોવું જોઈએ. એક પેરેગ્રાફ આમ ને એક પેરેગ્રાફ આમ ન ચાલે. અને તમારું શોર્ટ સ્ટોરી કદાચ તમારી પાસે કોઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાના હોય તો એ બી તમે કરી શકો. Now, things to remember in this. What are the things that you have to remember when you are ideally writing in statement of purpose or your essay? Word limit, very important. Most of the universities have a word limit of 500 to 1000 words per statement of purpose. આપણે 2000 વર્ડ નહીં લખવાના, 500 વર્ડમાં ખતમ થઈ જવું જોઈએ, ખબર પડવી જોઈએ કે કયું રાખવાનું છે ને કયું નથી રાખવાનું, બરાબર છે. So that is what you need to do. So you have to keep your word limit in place. No plagiarism. Now what is plagiarism? Can anybody tell me what is plagiarism? અહીંયા chat box માં લખો તો કોઈને ખબર plagiarism એટલે હું. ચલો આપણે થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન બનાવીએ. What is plagiarism? બધાના chat box ખુલ્લા છે.
ઓકે, સો પ્લેજરિઝમ એ સિમ્પલ ભાષામાં બોલું ઈ છે કોપી એન્ડ પેસ્ટ. તમે ગૂગલ કરશો ને સેમ્પલ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ, તમને n નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ મળી જશે. ડાઉનલોડ કરી શકશો, વર્ડમાં મળશે, પીડીએફમાં મળશે. તમે સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ઈ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ લાગતું વળગતું હોય તમારા પ્રોફાઇલથી અને તમે એને કોપી પેસ્ટ કર્યો તો આવી જશે પ્લેજરિઝમ. This plagiarism is a big no to all the UK universities or Ireland universities, in fact all the universities globally. હવે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ, યુએસ જાઓ, ક્યાંય બી જાઓ, પ્લેજરિઝમ ન આવવું જોઈએ. એટલે કોપી નહીં, કોપી પેસ્ટ આપણે ઇન્ડિયામાં કરીએ છીએ એવું ન હોવું જોઈએ. પ્લેજરિઝમ ઇઝ અ બિગ નો. સો કોપી ઇઝ નોટ અલાઉડ. કરેક્ટ ગ્રામર, you should have a correct grammar and correct spellings. એટલે તમારું અત્યારે તો ઘણા બધા આવી ગયા છે ગ્રામર કરેક્શન્સ અને સ્પેલિંગ્સ, આપણે ઓનલાઈન તમે ચેક કરી શકો. તો ઓફકોર્સ આમાં શક્યતા ન હોવી જોઈએ કે તમારું ગ્રામર અને સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થાય, રાઈટ? સો ઓફકોર્સ વી આર ટોકિંગ ઓફ ડિજિટલ ઇન્ડિયા. સો અત્યારે ઘણું બધું આવી ગયું છે કે તમે કરેક્ટ ગ્રામર અને કરેક્ટ તમારું આ યુઝ કરી શકો. સો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે તમે તમારું લોંગ ટર્મ ગોલ્સ બતાવો, past activities, future activities, current activities, everything you have to see, and then go ahead with that, right? And essays mainly for scholarships. Now, અત્યારે hot programs છે in United Kingdom and Ireland. બિઝનેસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ આપણે આપણી ડિજિટલ માર્કેટિંગ લઈ લઈએ. ઓફકોર્સ અત્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ બહુ જ ઉપર છે અને અત્યારે આપણે ડિજિટલના દ્વારા જ વાત કરી રહ્યા છે. સો ડિજિટલ માર્કેટિંગ, લક્ઝરી બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ? લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ બધાને ખબર હશે ઓફકોર્સ લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ. સો લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ તમે બહુ જ ઓલું કરી શકશો. So luxury brand management you can go ahead with. Okay. Luxury brand management you can study international business, you can study retail management, you can study real estate management. અત્યારે ઇન્ડિયામાં real estate management is definitely અમુક ટાઈમે અમુક સિટીઝમાં real estate બહુ બૂમ છે, એટલે તમે સ્પેસિફિકલી માસ્ટર્સ ડિગ્રી રિયલ એસ્ટેટમાં કરી શકો, બેચલર બી રિયલ એસ્ટેટમાં કરી શકો, રાઈટ? માર્કેટિંગ ઇટ્સ અ વેરી હ્યુજ umbrella વેર ઘણા બધા માર્કેટિંગના ઓલા આવે છે. સો ડિજિટલ માર્કેટિંગ આપણે ઓલરેડી લઈ લીધી. માર્કેટિંગ કમ્યુનિકેશન્સ, that's also one of the good programs you can go for. હવે ઘણા આપણા ગુજરાતીઓમાં તો મેઇનલી આપણે બિઝનેસ કરીએ એટલે ઘણા લોકો કહે કે ભાઈ મારે આવીને પાછું ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ કરવું છે. સો યુ કેન ડેફિનેટલી ગો ફોર entrepreneurship and real estate management, sorry, entrepreneurship and innovation management, right? So you can ideally go for entrepreneurship and innovation management, where you will be able to study how to run your current business or how to તમારે નવું બિઝનેસ ચાલુ કરવું હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો. સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગમાં મેકેનિકલ, ઓટોમોબાઈલ ડિઝાઇન ઇઝ વેરી ફેમસ ઇન જર્મની. પણ જર્મનીમાં ભણવા માટે તમારે જર્મન લેવલ લેંગ્વેજ 1 અને 2 હોવું જોઈએ. એટલે યુઝ્યુઅલી આપણા ઇન્ડિયન્સ યુકે જઈને ભણે છે ઓટોમોબાઈલ ડિઝાઇન. વેરી ફાઇન. જેગ્વાર, ઓફકોર્સ ઇટ્સ અ યુકે બ્રાન્ડ. લેન્ડ રોવર બ્રિટન બ્રાન્ડ. સો જેગ્વાર એન્ડ લેન્ડ રોવરનું અલાયન્સ એ થયું હતું વોરેક બિઝનેસ સ્કૂલમાં. એમાં ઓટોમોબાઈલ ડિઝાઇન ઇઝ નંબર 1, રાઈટ? મેકેટ્રોનિક્સ, તમારે આઈટી ભણવું હોય, બાયોલોજિકલ સાયન્સ ભણવું હોય, બિગ ડેટા ભણવું હોય, મેડિસિન ભણવું હોય, સો યુ કેન ગો અહેડ. બીજા પ્રોગ્રામ્સ આ છે મીડિયા. Okay, media communications, you can have an internship with BBC, sorry. Journalism, law, corporate law છે, મેં જેમ કીધું ક્વીન મેરી યુનિવર્સિટી 23 સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ છે લોમાં. પોલિટિકલ સાયન્સ, આર્ટ એન્ડ ડિઝાઇન, ફેશન ડિઝાઇન, જ્વેલરી ડિઝાઇન, ફિલ્મ પ્રોડક્શન, ઘણા જ કોર્સીસ છે. સો યુકે અને આયર્લેન્ડ ઇઝ બેઝિકલી નોન ફોર ધેર સ્પેશિયલાઇઝેશન. મારી એક સ્ટુડન્ટ યુકે ગઈ હતી ભણવા ફોર રેફ્યુજી સ્ટડીઝ. કોઈએ નામ નહીં સાંભળ્યું હોય, મે બી નહોતું સાંભળ્યું. રેફ્યુજી સ્ટડીઝ માટે ભણવા ગઈ હતી. તો યુકે એન્ડ આયર્લેન્ડ ઇઝ બેઝિકલી અ હબ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝેશન. તમે જે સ્પેશિયલાઇઝેશન કહેશો ને એ સ્પેશિયલાઇઝેશન તમને યુકે અને આયર્લેન્ડ યુનિવર્સિટીમાં મળી જશે. સો they focus on only specializations.
Masters in UK is 1 year, other countries is 2 years. Why? And Ireland also it's 1 year, right? The only difference is, for example, તમે already BMM ભણ્યું હોય, bachelor's in mass media, અને તમારે જર્નલિઝમ કરવું હોય માસ્ટર્સમાં, તો તમે ખાલી સ્પેશિયલાઇઝેશન જર્નલિઝમ કરશો, પાછું ફાઉન્ડેશન ભણવા નહીં જાઓ. US અને બીજી કન્ટ્રીઝમાં ફર્સ્ટ યર એ લોકો ફાઉન્ડેશન ભણાવે, બેઝિક કે ઓલરેડી તમે બેચલરમાં ભણી ચૂક્યા છો ને પછી તમને સ્પેશિયલાઇઝેશન આપે. But UK is only one country who only offers 1 year master. Masters of Architecture 2 વર્ષનું છે, M.Arch degree, which is called as a M.Arch degree, right? So e 2 વર્ષનું છે, dentistry 3 વર્ષની છે. So there are other programs which is professional programs છે, e 2 વર્ષના. બાકી તમે કોઈ બી સ્પેશિયલાઇઝેશન કયો, આમાંથી બધા 1 year ના પ્રોગ્રામ છે, અને 2 વર્ષનું તમને એક્સ્ટ્રા વિઝા મળે કામ કરવા માટે, રાઈટ? હવે પૈસા, બરાબર. સ્કોલરશિપ અને ફંડિંગ ઓપ્શન્સ કેવી રીતે ફંડ કરશો તમારા ડ્રીમને? તમે લોકો જ્યારે તમારે સ્ટુડન્ટ ભણવું છે યુકેમાં કે આયર્લેન્ડમાં કે અબ્રોડ સ્ટડીઝમાં, આ બધી સ્કોલરશિપ્સ છે જે તમે આઈડિયલી અપ્લાય કરી શકો, રાઈટ? So these are the scholarships which you can apply directly from the university and from British Council. So British Council and Ireland Council is basically based for students going abroad. University in-house bursaries. પહેલા પોઈન્ટમાં જઈએ તો યુનિવર્સિટી in-house bursaries. Bursaries એટલે discounts. Okay? અમુક યુનિવર્સિટી શું કરે કે તમને ડિરેક્ટલી ઓફર આવે £2,000 કે £5,000 એ લોકો ડિસ્કાઉન્ટ આપી દે, રાઈટ? સો દેટ્સ કોલ્ડ બેઝિકલી અ બર્સરી. એટલે તમારે સ્કોલરશિપ અપ્લાય નહીં કરવાની, ડિરેક્ટ બર્સરી મળે. And scholarships, okay? So there are different scholarships which university has. So તમારે અપ્લાય કરવું પડે અને એના માટે તમારે એસે લખવો પડે, જે મેં પહેલા સ્લાઇડમાં તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે. There are different BG scholarships, which is Commonwealth Scholarship given by British Council. You can check these details on British Council website. Chevening Scholarship. Chevening Scholarship is given by the Indian government, but આમાં એક જ રૂલ છે કે તમે જો શેવનિંગ સ્કોલરશિપ તમને મળે તો you have to come back to India, right? You cannot go ahead and just તમને કદાચ ત્યાં જોબ મળે, you have to come back to India after you complete your program only in this Chevening Scholarship. Okay? આ Chevening Scholarship નું તમને ઇન્ફોર્મેશન બ્રિટિશ કાઉન્સિલના વેબસાઇટ અથવા તમારી યુનિવર્સિટીના વેબસાઇટ ઉપર મળી જાય. Great Scholarship India. Great Scholarship India is only for Indian students. Okay? E British Council and university na website ઉપર મળે. Need based scholarships are also for all universities. આમાં તમને essay લખવાનું આવે that why, if I am the university, why I should give you the scholarship. શું need છે તમારી? આના માટે તમારે ઇન્કમ બતાવવી પડે, of course. લો ઇન્કમ ગ્રુપ બતાવવું પડે કે ભાઈ અમારે નીડ છે અને અમારે ભણવું છે, ચા છે ભણવાની, એટલે અમને આ સ્કોલરશિપ જોઈએ છે. Sorry. British Council STEM Scholarship. This is also for Ireland. Now STEM એટલે Science, Engineering, Tech and Math. For example, તમારા જે કોર્સીસ છે એ સ્ટેમ્પના અંડર આયા, સાયન્સમાં, એન્જિનિયરિંગમાં, મેથેમેટિક્સમાં કે whatever, you can ideally go ahead and apply scholarships under the STEM courses. This is a very interesting and one of my favorite scholarship, which is Saltire Scholarship, only given by the Scottish universities. Okay? Scotland na government a scholarship કાઢી છે. February is the deadline where if you go to any of the Scottish universities like University of Edinburgh, University of Glasgow, આ બધી યુનિવર્સિટીમાં જાઓ, because that's in the Scotland, it's a part of UK. So આ બધી સ્કોટિશ યુનિવર્સિટી માટે આ સ્કોલરશિપ તમે અપ્લાય કરી શકો. ઇન્ડિયામાં અમુક સ્કોલરશિપ છે, જેમ કે આગા ખાન સ્કોલરશિપ છે, એમાં મેં આ મેન્શન નથી કરેલું, પણ યસ, આગા ખાન is one of the scholarships. The second is Tata TIS scholarships for overseas education. Second is state scholarship, which is SC/ST caste scholarship. એટલે તમારે SC/ST state scholarship માં આ fully funded scholarship હોય છે for
first 75 universities you can apply for. So you should get into the first top 75 universities to get into this scholarship. એ લોકો full tuition fee, flight tickets, visa tickets બધું જ આપે છે, stipend બધું જ આપે છે. So this is given by our state government, right? અને જૈન કમ્યુનિટીની આ સ્કોલરશિપ છે જેનું નામ છે જીટો સ્કોલરશિપ. So this is very famous and also one of my favorites. So this is Jito scholarship, and you can apply to this particular scholarship. That's only for Jain community in Gujarat. Yes, so this is where you can contact us. My name is Priyanka and I'm the founder and career counselor. This is my email ID and my phone number, and my partner છે co-founder અમારા વેદાંત પંડિત. એમનું નામ અને નંબર છે અને email ID છે. If in case you have any questions, you can reach out to us or you can reach out to the overseas department in government of Gujarat, which is organized and handled by Mr. Hiren and Nehal. And yes, now we are open to question and answers. Now do let me know that if in case you have any questions, you can go ahead and put it in the chat box. The chat box is open for you guys. Please go ahead and put all the questions in the chat box. Nehal, hi. You're muted, dear. Yeah, so ma'am, where should an electrical engineering student should go? Okay, તમારા માટે બે destination છે. Kush. This question is from Kush. Electrical engineering માટે તમારે બે destination છે. એક તો US, કારણ કે STEM પ્રોગ્રામમાં આવે છે, અને second is UK. Okay, so as I said, you should ideally go for a university and then the country, right? So electrical engineering mate, of course you can go ahead with universities like Glasgow. That's amazing for you, electrical engineering. Also some universities in the US like University of Berkeley, California Berkeley, or Purdue University or University of Cincinnati. So these are the universities you can go. It's a mixture of US and UK. Okay, can you give me the details about scholarship by Gujarat government? So okay, so state-wise scholarship में तुमने कीधी जे SC/ST ની scholarship આવે છે E. Also, I think for scholarships you can get in touch with Nehal ma'am from the overseas department, because they give out scholarship for, I think, Gujarat government. એ લોકો આખું scholarship નું department જોજે. Am I right, Nehal ma'am? Yes. Okay, so scholarship specifically for Gujarat government, you can get in touch with the overseas department. They will help you for scholarship. પણ તમે લોકો બીજા scholarship બી apply કરી શકો છો, India level ઉપર છે. જે મેં તમને કીધું જે છે આગા ખાં, ટાટા ટિસ, પછી ઇનહાઉસ સ્કોલરશિપ, શેવિંગ ગ્રેટ સ્કોલરશિપ, કોમનવેલ્થ, આ બધી સ્કોલરશિપ આખા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ છે, રાઈટ? મેમ, what is the difference between college and university? It's the same. Okay, so there is nothing known as college or a university. Every US, Ireland or UK, it's known as university because they are government recognized. So it's basically a university. There is not, apna India ma apne college kahiye, but ideally it's a university, right? So there is no, as such, there is no difference. Okay, so Apurva, this is a question from you. Which country is better for MS in computer science, Canada or Ireland? Okay, it's a tough question, as I said. So again, you have to ideally choose a particular university for computer science, where University of Cincinnati in the US is one of the finest universities for computer science. US is a neighboring country for Canada. Also, with regards to Ireland, you can even look at University of Dublin or University of Limerick. I will write it down here. University of Dublin and University of Limerick. These are the two universities you can look for computer science. Amazing program. They have good internships. You can look at that. PhD karwa jai shakai ma'am. Yes, Leena ma'am, you can go for PhD. The only thing with PhD is જ્યારે તમે PhD કરવા જાઓ ત્યારે તમારી પાસે research topic અને
રિસર્ચ પ્રપોઝલ રેડી હોવું જોઈએ. અચ્છા, પીએચડી માટે છે ને બે વસ્તુ છે. એક છે એમફિલ, જે 2 વર્ષનો કોર્સ છે, અને બીજું છે પીએચડી. જો કદાચ તમે માસ્ટર્સ કરી લીધું હોય તો તમે પીએચડી માટે જાઓ, ઇટ ઇઝ બેટર. પણ તમે જો બેચલર્સ કર્યું હોય તો આઈ વુડ સજેસ્ટ યુ ટુ ગો ફોર એન એમરેસ, વિચ ઇઝ માસ્ટર્સ ઓફ રિસર્ચ પ્રોગ્રામ, ઓર એન એમફિલ better than PhD. So these are the mini PhDs. You can ideally go ahead and then you can go for a PhD level. So yes, you can go for a PhD, but I would suggest master કરી લીધું હોય તો PhD કરવું. Otherwise, you can go ahead with Masters of Research or Master of Philosophy. Yes, after masters, you can definitely go for. હું બંધ કરું છું, I can just check on the chat box. Yeah. So yes, you can definitely go for MBA after you are done with master. Now, tell me one thing. What is the difference between MBA and a master degree? મને કોઈ આ unmute કરીને answer આપશે, please? So a difference between a master and an MBA is that MBA is basically a very huge umbrella where you ideally go ahead with business and administration as a whole subject. But master only focuses on a particular subject specialization. For example, if you want to go for masters in supply chain and logistic management, it will only focus on supply chain and logistic management. MBA માટે તમારે પહેલા બધું ભણવું પડે અને પછી એક સ્પેશલાઇઝેશન લેવાનું. So if you're looking for any specific specialization to upgrade your skill, master into that particular subject area is definitely a good thing. And yes, you can definitely go ahead after you complete your masters, get some work experience and then go for an MBA program. What are the colleges for plastic engineering in Canada? You can go for University of Simon Fraser. You can go for Humber College. You can go for Seneca. You can go for Centennial. You can go for University of York, University of Toronto, University of British Columbia. These are the good colleges for plastic engineering or any of the engineering programs. How much funds are required in admission? So tamaru tuition fee in UK starts, masters I'm talking about, starts from £12,000 going up to £20,000. And for bachelors, it starts from 10 going up to 18 per year, plus whatever is your living expense. So that's basically your funds required plus some other living expense. So if in case you want to go for a master degree, you can ideally somewhere take up 20 to 25 lakhs Indian rupees plus some other scholarships and funding, so that will come down. You can work 20 hours part-time per week during your study, and you can work full-time when you're in your vacation. So that's there. Yeah, so Jaimin, मैं हमला ज कीधु, how much does it cost studying masters? So the masters in UK will definitely have you fetch you somewhere around 12,000 going up to £20,000 plus your living expense. Ireland will be better for MS in many reasons in Ireland. Oh, yeah. Thank you, Priyanka, for answering this. Okay, there's a direct message. So is it advisable to go after having a work experience in India to increase the chances of selection? Yes. So ideally, this is work experience is very important કારણ કે ત્યાંનું જે સ્ટડી છે એ બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. If in case તમારે MBA માટે જવું હોય તો MBA માટે work experience બહુ જ important છે. So at least minimum 2 years of work experience if you're going for an MBA program is necessary. If in case you're going directly after your graduation, then I would suggest master's degree and not an MBA degree. So તમારે કદાચ જો કોઈ skill upgrade કરવી હોય, MBA is taken when you are stuck at the particular level in your MNC and you want to upgrade your profile. That's when the MBA is taken into consideration. India ma MBA after सीधा આપણે બેચલર ખતમ કરીએ અને બધા
CAT દેવા માંડે, SNAP દેવા માંડે, but MBA is ideally taken after you complete your work experience. Very important. And yes, it is going to increase your chances for the selection as well. So yes, it is advisable to have a good work experience, and you will also know the value of money when you're ideally going ahead with having your own you're earning, and then you have to ideally spend on your education. So do not depend upon your parents. Ideally, it's very much important. So master degree is okay. So there are two degrees. One is MBA, as I said, and one is master. MBA to badane khabar j chhe, of course, Masters of Business Administration. Master degree is basically only taught for a specialization. For example, તમારે કદાચ મેં તમને કીધું મારી એક સ્ટુડન્ટ રેફ્યુજી સ્ટડીઝ માટે ગઈ હતી, તો MBA માં રેફ્યુજી સ્ટડીઝ તો ના હોય, તો ઓફકોર્સ માસ્ટર્સ ઇન રેફ્યુજી સ્ટડીઝ. So masters and the level of MBA is almost the same, but masters is for mastering for a particular subject area. So તમારે કદાચ ઈ સબ્જેક્ટમાં તમારે આગળ વધવું હોય તો MBA ન કરીને ખાલી માસ્ટર ઈ સબ્જેક્ટમાં કરીએ તો it is enough. It is that way. Yeah, I had lovely questions. So any more questions? We are happy to answer. કોઈને SOP ના બારામાં કે some application, we just have another 2 to 3 minutes to go about, so you can just ask. Yeah. So my other team member Priyanka ma'am is answering the questions. Thank you, Priyanka ma'am. Yes. Avinash, one of your friend is done a master in Gujarati and he wants to go for an MBA. It's possible. Yes, it is possible. But he has to go ahead with the IELTS. તો તમારે ઇન્ડિયા UK જવું હોય તમારા ફ્રેન્ડને તો ઓફકોર્સ IELTS દેવું બહુ જરૂરી છે. Lina Solanki, ઇન્ડિયામાં અને UK સ્ટડીમાં what is the difference? There is a huge difference, of course, કારણ કે ઇન્ડિયામાં આપણે બહુ જ theoretical knowledge લઈએ છે, અને યુકેમાં more it is flexibility, practicality અને high-tech technology. તો તમે કોઈ બી કંપનીના કેસ સ્ટડી સોલ્વ કરો બધું. So you will be studying in group. ત્યાં તમારા કોઈ બી અહીંયા કેવી રીતે તમે લોકો you mug up and you write the answers in your exams, right? There you cannot do that. તમારે પોતાના answers 10 book ને refer કરીને બનાવવા પડે, કે research papers લખવું પડે. Lina, you were asking about, I think you're the same person asking me about the PhD. So yes, so if in case you're looking for the PhD level, you need to refer to books as well. So very important that, yeah, if in case you're looking for that, you have to go ahead with it. Can you tell me the time it takes? Okay, the time, okay, so for example, અહીંયા છે ને બે intake આવે છે UK and Ireland માં. One is January intake, second is September intake. Okay, intake is basically when the academic year starts. અહીંયા ઇન્ડિયામાં કેવી રીતે છે, જુલાઈ ઓગસ્ટમાં તમે નવા ડિવિઝનમાં જાઓ, તમે નવા યરમાં જાઓ, તો ત્યાં બે ઇન્ટેક છે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી, જાન્યુઆરી અને સપ્ટેમ્બર. So it takes approximately 8 to 9 months for the whole process. At least a year before you should start with your IELTS, કારણ કે scholarship offers બધાને આવતા વાર લાગે, right? So અત્યારે offers એક મહિના delay છે because of this COVID. So ideally it is very important કે તમે at least 8 to 9 months before, or at least 1 year before, you should start with your whole process. એવા લોકો agents બી છે કે 2-3 મહિનામાં તમને કરી આપશે, પણ that's not going to we do not work like that. Because we know that every student for us is important, and it's very important that તમે proper ત્યાં પહોંચો. The basic requirement for the CGPA for masters in foreign universities, an average percentage
ranges from 55% going up to distinction, which is 75%, and CGPA, say about 6.0 on 10, going up to 8. So that's basically the basic requirement with an IELTS band. Masters mate, all universities, I'll just write it in the chat box so you can just check. IELTS for a master's program, most of the universities is 6.5 overall bands with no less than 6 in any of the sub-skill. On a bachelor's mate, we require 6 and no less than 5.5. So this is for bachelor's. Yeah, so Avinash, I have just, yeah, so for masters it is 6.5 and for bachelor's it is 6. Okay, so there are two types of test. One is UKVI IELTS and the second is normal IELTS. Beu machane koi difference cheni. Only the difference is the fees of the IELTS. Okay, so there is no difference. Only the difference is thodu UKVI tamara normal IELTS thi thodu tough padse, but you can give your normal IELTS. But if in case you're going for academics, you have to give your IELTS academics, not normal, right? So there are two types of IELTS. One is UKVI and one is your normal IELTS. You can ideally give a normal IELTS. That's absolutely fine. That's accepted by all UK universities or Ireland universities, wherever you go. So that's fine. અને તમે academic માટે જતા હો તો academic IELTS લેવું બહુ જરૂરી છે. You cannot go for a general IELTS because general IELTS is for immigration purpose. It is not for academic purpose. તમે ભણવા માટે જતા હો તો IELTS academic is important. So yes, any more questions? I think we have covered almost everything. Nehal ma'am? Yeah. And for Canada, requirements band will be the same, ma'am. Yes, dear. Avinash, for Canada also. See, અત્યારે છે ને હું તમને એક simple logic કહી દઉં between Canada, New Zealand and other countries. If you want to study, you go for a country or a university which is famous for your subject area that's there, but it has a good teaching excellence. Canada is an immigration driven country. Okay, it has a very good universities, it has very good colleges, well ranked, but it is more mainly for immigration driven. So if you want to study, you go to US, UK, Australia, Ireland, wherever. But if you want only for immigration purpose, then you should go to Canada and New Zealand. That's a straight short answer from my end, because with regards to Canada, you have good degrees and you have, after your, okay, Canada, after you complete your bachelor's degree, an Indian can only go for diploma or certification for 1 year. However, you are getting 1 year degree in US or UK or Ireland, sorry, not US, Ireland or UK. Okay, so chances for PR in Ireland. You can take your Ireland degree, you can take your UK degree, and you can apply direct PR to Canada. That's one. Second, the chances of UK, Ireland PR is very low. I'm not going to give you any glossy pictures because both tough છે UK and Ireland. If in case તમને job મળી ગયું ત્યાં સારા કંપનીમાં, મારા ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે PSW નહોતું જ્યારે 2013-14 માં જ્યારે PSW નહોતું UK માં, they have chosen the best universities and they are settled in UK right now. Okay, so my whole and soul is that you should be selecting your university very, very carefully if you want a long-term results. If you don't want a long-term results, if you want to just go and come back, study in India, that's fine. But if you want to go settle there or whatever, you should have a very good university degree. That's very important. So chances are less in Ireland and UK for PR, that's for sure. But any degree lene તમે Canada જશો PR તો તમને PR મળી જશે.
again, Avinash, for Canada, of course, it's a PR-driven country. You can definitely get a PR in Canada, but US, again, it's difficult. US से degree लेने तो मैं Canada PR कर सकूँ. कारण कि US, UK आ बड़ा history से, you know, they have amazing universities, well-researched, private, public universities are amazing, and the degrees are valued throughout the world. So they are the leaders, education leaders. So I think you should go ahead with a proper a proper degree with a proper university. Okay, so that's not for all scholarship. It is only for Chevening scholarship. Chevening scholarship is the only scholarship which the government expects that the student should come back to India. This is the only scholarship, and that too, not everybody gets that scholarship. Okay, so ideally, I would suggest you can apply to other scholarships like GITO or TIS or in-house scholarships of university. They do give scholarships to international students, especially Indian students. So average scholarship given to a student is from £1,000 going up to the full tuition fee. That's given by the UK government. Sorry, university. Okay, every student, every university has a career cell. Okay, every university has a career cell. You have to ideally go ahead and speak to the career cell in order to get a part-time job, in order to get a full-time job. They are not going to come to you and say that, oh, Avinash bhai, mari પાસે job છે, તમે આવશો. એવું ન થાય. ઇન્ડિયામાં બી તમે જ્યારે જોબ ગોતવા જાઓ ત્યારે ઓફકોર્સ યુ હેવ ટુ ગો અહેડ એન્ડ ત્યાંથી તમારે અપ્રોચ કરવું પડે. ત્યાં બી એવું જ છે. They do not expect that someone is going to come to you and just say that, okay, I have a job for you. No. So you have to ideally go ahead and speak to the career cell, get the part-time jobs, and ideally they do have the company sheet and you can apply to those universities. We do have a student ambassadors. The students mara through gaya che. They are now my course finders ambassadors, and they help our students to find up a job in United Kingdom as well. So they support. કારણ કે ઇન્ડિયામાં તમે એપ્લિકેશન કરો જોબનું, it's totally different. And when you do an application in UK for jobs, it's a tedious process. અહીંયા તમે રેઝ્યુમ ઉપાડીને જઈ શકો કંપનીમાં, ત્યાં એવું ન થાય. ત્યાં તમારે રેફરન્સ જોઈએ. So networking is very important. Avinash, can you please elaborate this question? Job in our base of degree or any other? મને સમજાણું નહીં. તમે unmute કરીને પૂછી શકો please. Could you please repeat this question? Yes, you can do a job in bachelor's degree also. That's the same criteria. So you can ideally do a 20 years part-time and 40 years full-time during your vacations. So you can ideally afford your living expense. So તમારા living expense afford કરી શકો when you're doing your part-time jobs. Which countries in Europe besides UK and Ireland are advisable for masters in engineering? You can check on Germany, because engineering is good in Germany. Otherwise, there are no other countries you can look into. France is good for fashion design. Switzerland is good for hospitality management. So ideally, besides of UK and Ireland, you can look into Germany. That's the only option. In Germany, they do have international education as not free, but like 500 or 1,000 euros you have to pay for master's degree. You will not get electrical engineering in Germany in the bachelor's level, mind it. So they do not accept bachelors from India. After 12th, you have to go for masters in Germany, if in case you're looking at. And it's a TDS. તમારે એક વર્ષનું foundation કરવું પડે. German language 1, 2, આવી level 1 and 2, and then you have to apply for bachelors. So getting into Germany for bachelors, it's very, very tough. But for masters, you can apply for electrical engineering in Germany.
Thank you so much, Avinash. I hope that whatever we have discussed and whatever I have, given out the information, it was fruitful and you could take away some points at home. I'm open to more questions if in case we want to. Thank you so much, Avinash. I really appreciate. I am happy that you guys have really enjoyed it. And this is our contact details. You can just look into it, or you can go ahead with, Nehal ma'am or Hiren sir. You can get in touch with them, and they can take that forward from you. This is a great initiative taken by Hiren Bhai and the government of Gujarat. Really, really appreciate it. And it's very easy for the students also to, get these things on their platter when the government is also supporting them. Right, Nehal ma'am. So we can stop here. Thank you so much, everybody. Priyanka ma'am, for wonderful guidance. And let us know if in case you have anything later. You can get in touch with us. You can get in touch with anybody from government office as well, from overseas department, and they will be happy to reach out to us. And we are happy to make your careers abroad. And even in India, we do India and abroad both. So we are a career counseling firm. We are not an agencies. So yeah, and we are not tied up with any of the global universities. That's not our protocol. So if you want to go to any universities abroad, anywhere, if you want to go to Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Cambridge, my students have gone. મારા students ઘણા બધા એ બધા universities માં ગયા છે. So we do have a quality students going to these universities. Yeah. Right? Thank you so much for joining and taking out time and giving this opportunity to us for, showcasing our information and getting the students up. So thank you so much, Nehal ma'am, for organizing this, and thanks to Hiren sir as well. Thank you. Thank you all the participants for the wonderful questions asked. I really enjoyed myself today. Thank you. Thank you so much. Yeah, so we will end up today here and have a wonderful day ahead. Have a wonderful week. And of course, Janmashtami આવી રહી છે. બધા એકદમ મજા કરજો ત્યાં. Of course, I'm really happy that Gujarat આવું છું. I mean, I'll be definitely coming back. So yeah, let's see how we can meet up soon. Yeah. Yeah. Thank you so much, man. Thank you, everybody. See you. Bye bye. Thank you, Priyanka ma'am, and thank you, Vinny, for joining.